nda lokovela ndi unorojena ndoni dzavo nga urali hune ra khou vha ḓisela tshipiḓa tsha ḽavhuṱanu ḽine ḽa khou ri livhisa kha khushumusi kha vha vhe na nṋe kha ino mbekanyamushumo ya maambiwa u swikela awara ya vhufumi nga dzina ndi pfi tshanduko ligege. Mbudziso yashu ya ḓuvha i kwama ḓuvha ḽa khushumusi ḽine ḽa vha nga musumbuluwo. Vhone vha khou dzudzanya u ḓimvumvusa vhe ngafhi nahone na nnyi? Kha mbudziso vho ipfa vhupfiwa havho ndi ya ndeme nga vhe tshipiḓa tsha mbekanyamushumo nga uri ṅwalela kha saṱari ḽashu ḽa Facebook na X SABC Mafhungo 078 459 1516 078 459 1516 ndi nomboro yashu. The highest speed was recorded on the R21 in Gauteng, where a motorist was stopped while traveling at 206 kilometers per hour. Kha dza mafhungo ho lovha vhathu vha no fhira maḓana maṱanu na mavhili kha vhege ya u thoma ya u no ṅwedzi nyendavhusiku. A humanitarian ceasefire is the only way to begin to meet the desperate needs of people in Gaza and end their ongoing nightmare. Khoro ya tsireledzo ya ṱhanganelano UN Security Council yo phasisa thendelano ya uri hu vhewe mapfumo fhasi Gaza na uri hu vhofholowe vhathu vho haedziwaho. Fhungo ḽa u thoma, khoro ya tsireledzo ya ṱhanganelano UN Security Council wo phasisa thendelano ya uri hu vhewe mapfumo fhasi Gaza na uri hu vhofhololwe vhathu vho haedziwaho. Muṅwali Jenerala wa UN Vho Antonio Guterres na vhone vho bva mulomo khathihi na maṅwe mashango. Mr. President, many governments, including those represented at this table, have made tremendous efforts to send aid, funds and advance negotiations around hostages. But until we pool efforts for an international response, we will not be able to manage this crisis sustainably. If the current situation continues over the next few days, while we are safe at home with our loved ones during the festive period, civilians in Gaza will be dying either from military strikes or the secondary impacts of war, hunger, disease, and widespread infection. This Council has a responsibility to ensure that they are not victimized twice over. We have extensively negotiated and tried to find language that meets everyone's concerns, but also addresses this challenge with a practical response. I'd like to thank each and every Council member who has contributed to this text and improved it, and I'd like to thank the United States for their complete engagement in trying to find a resolution that meets the moment. Let's not reject this resolution when the needs of people are so great. If we do, it will be an additional responsibility that this Council and the Palestinian people will have to bear. You all know very well that Russia from the very beginning has consistently defended the need for an immediate ceasefire. What's more, the parties recently called for that the General Assembly recently called upon the parties to do that in their resolution. However, we are proposing a wording which at the moment is the lowest common denominator for practically all members of the Council. A vote on this amendment can be a moment of truth to show who of the members of the Security Council wants to end violence in Gaza and save the lives of civilians and who is guided by conjunctural considerations. Colleagues, the way that the text of OP2 is worded currently is the main thing that the USA needs from this resolution. Under a cunning phrase containing the words creating the conditions for a cessation of hostilities, Israel will be given free hand to further non-time limited, entirely unrestrained, indiscriminate bombings of civilian infrastructure and the civilian population of Gaza. We call on delegations to vote in support of what we just proposed and what was initially proposed by the UAE delegation, the language in OP2 on an ending violence. Thank you. There is no time to waste. We must find a path forward to end the misery we're seeing. It's unbearable to see a Palestinian child shivering in fear after their home was destroyed. It's unbearable to see the families of hostages experience such pain and grief as they frantically await and pray for their loved ones to return. My heart is filled with pain, and I know the same is true for so many people around the world.
So we must work together to alleviate this tremendous suffering once and for all. And for the avoidance of doubt, we are clear that the resolution is without prejudice to the rights and obligations of parties under international humanitarian law. The adoption is an important signal of the Security Council's commitment. Our actions today and in the future must help ensure that the horror of the 7th of October never happens again. We unequivocally condemn Hamas's acts of terror and support Israel's right to self-defense. My Prime Minister and Foreign Secretary have been loud and clear in their calls for a sustainable ceasefire as soon as possible. But a ceasefire will not last if Hamas is still able to operate in tunnels and to launch rocket attacks. And I urge the Israeli authorities to lift restrictions on commercial activity immediately. We are ready to scale up our cash grant support to vulnerable families, the most effective form of humanitarian aid. But in Gaza, there is very little to buy. So, ladies and gentlemen of the media, in the circumstances I've just described, a humanitarian ceasefire is the only way to begin to meet the desperate needs of people in Gaza and end their ongoing nightmare. I hope that today's Security Council resolution may help that finally to happen, but much more is needed immediately. Looking at the longer term, I'm extremely disappointed by comment by senior Israeli officials that put the two-state solution into question. As difficult as it might appear today, the two-state solution in line with UN resolutions, international law and previous agreements is the only path to sustainable peace. Any suggestion otherwise denies human rights, dignity and hope to the Palestinian people, fueling rage that reverberates far beyond Gaza. It also denies a safe future for Israel. The spillover is already happening. The occupied West Bank is at boiling point. Daily exchanges of fire across the blue line between Lebanon and Israel pose a grave risk to regional stability. Attacks and threats to shipping on the Red Sea by the Houthis in Yemen are impacting shipping with the potential to affect global supply chains. And beyond the immediate region, the conflict is polarizing communities, feeding hate speech and fueling extremism. All this poses a significant and growing threat to global peace and security. As the conflict intensifies and the horror grows, we will continue to do our part. We will not give up. But at the same time, it is imperative that the international community speak with one voice for peace, for the protection of civilians, for an end to suffering, and for a commitment to the two-state solution backed with action. Honorable Batu banofera madana matano na maviri khaveke ya uthoma ya uno mwezi wonyanda vusiku Minister wa Bwendi vosindisiwe Chikunga vari chivalo ichi chifasi chipembedzwa na chamwaha woperaho vochikunga voti vazai zimbalo vachitera utsivu za vadzulapo uri vajere njere tsireredzo zibadani khano maduva dzi holiday. And probably have gone through the pain. And therefore I know what it means to receive the news. So I know what it means for those families who will not see this Christmas weekend, who already have buried their families, who will not see the New Year because they can't celebrate anything. They don't even know as to what to prepare for the New Year. And that is why we are here. Believe you me, we've been working throughout the year, but we still think that if we are able to breathe and stand up, so be it, for as long as that is going to save a particular life. And our message to South Africans is that we can actually be safe on the road. It's not given. It's not like it should be like that. No. If you don't drink and drive, you are likely to be safe. You are likely, if you are in an accident, to be killed by a drunk driver.
My son was killed by a drunk driver. He used not to drink. And therefore I know it. I know how it feels. And that is why I have no mercy for a drunk driver. I believe that those people must be arrested. If you are found being drunk on the road today, we'll arrest you and you will only be released on Monday when court starts to operate, so that we inconvenience you, so that we save other people's lives. The issue of roadworthy vehicles is important. But like I also indicated, people are traveling to attend weddings and any other festivities. I got married, as I said, on the 26th of December in 1989, and it was on Tuesday, as it is the case during this weekend. And imagine if my husband did not arrive at the wedding when I already had everything. He arrived, and I got married. It was the best day of my life. And any other woman or man who is getting married would want to have that day the best of every day. And that if you ask me about my wedding day, I don't have to think about it. I know it like I know myself, because it is such an important day. So it is such an important day for any other person who is getting married this weekend, for any other child who's going to church and be baptized, who's going to church for confirmation, and so on and so forth. They want their family members to arrive alive. And that is why we are here to ensure that that happens. Vathu vanofira mahumi matanu na mararu volowa vunḓuni la Limpopo ubva tshe maḓuvha dzi holiday a thoma. Vathu vhavhili vho lovha badani ya N1 mulovha kha khombo i shushaho. Vathu vha 15 vhe vha huvhala vho iswa vhuongeloni musi thekhisi ye vha vho inamela i tshi vhinḓuluwa ya duga mulilo. Ngei mukanoni na la Zimbabwe, Beitbridge Musina, vhaofisiri vha ri vhuendi a vhathu thoma u tsitsikana. Vhuendi ho tsitsikana vhukuma kha gondo la N1 vunḓuni la Limpopo. Bada dza vunḓu iḽi dzi shumisesa vhukuma nga vhaendela mashango vhane vha vha tshi khou wela mikano vha tshi khou ya kha mashango a vhahura. Zwo ralo khombo dza badani na dzone dzo engedzea vhukuma. Zwa zwino ho no ponya vhathu vha 15 vhe vha bva vha sina mafuvhalo nga murahu musi mureili wa tshibisana tshi xelelwa nga ndango. Tshibisana tsho vhinḓulwa tsha ita na u ṋanga mulilo. Vhareili vha ri u vhonala ha vhunzhi nga mapholisa vha ndanga vhuendi zwi fanela u bvela phanḓa. It's been okay. I mean, yesterday was a long wait, but it's Christmas time, so it's expected. Yesterday was a bit of a long wait, but today seems to be running smoother. Busy for yesterday? Yeah, just yesterday. Queues and people. I think now it was only in the morning when there was a bit of, the number of people was just too much in the morning. But right now, I think the time that I spend now is different from the time that I spend in the morning. Zwichi zwo ralophala mukadani wa Beitbridge vhuendi vhu khou tshimbila zwavhuḓi hu sina u tsitsikana. Vhalanguli vha mukanoni vha ri vho no fara vhathu vha tshi khou lingedza u wela mukano vha sina bammbiri dza u enda ngadzo. Zwa zwino ri thetshelesa tsivhudzo u bva kha mulanguli wa muhasho wa zwa vhuendi na tsireledzo ya vhadzulapo vunḓuni la Limpopo Vho Jane Mulaudzi. Zwine ra khou lingedza ndi zwa uri vhaofisiri vhashu vha wanale huṅwe na huṅwe kha dzibada dzashu uri vhathu vha kone u ṱhonifha milayo. Fhedzi ri tou vha na khakhathi ya uri vhathu vhanzhi a vha khou tenda u konḓelela. Vhuendi ho ḓala nga maanḓa lune arali vhathu vha nga ḓi kona u konḓelelana ndi vhona unga ri nga senya hei khombo ya u vha dzikhombo badani, ngauri vhathu arali vha tshi khou kona u konḓelelana vha ḓo swika nga tshifhinga. Zwino mara vhaṅwe nga maanḓa hafha kha dzi tollgate vha ḓo wana vha tshi khou vula nḓila ya vhuraru ine i si vhe na tollgate hangei phanḓa, vha wana vha tshi vho ita uri vha konḓisele vhaṅwe vhane vho konḓelela. Nṋe zwine nda nga vha eletshedza ndi zwa uri kha ri konḓelele, tshifhinga tshi ḓo swika ra swika ra dzhena hafha dzi tollgate, na hanevha vhane vha khou ya dzinyendoni dza kule vha tshi pfa vho neta kha vha awele, vha songo kombetshedza u tshimbila vho neta, kha vha awele tshifhinganyana tshiṱuku uri muhumbulo u kone u vhuya. Ri dovha hafhu ra eletshedza na vhaendanganayo, ngauri hu khou vha na vhaendanganayo vhanzhi vhone vha khou ri sia, uri vhathu vha vhaendanganayo kha vha litshe u ṅwa mahalwa vha ḓi wane vha tshi khou tshimbila dzi badani dzashu. Vha tshi ḓivha uri vha ḓo tshimbila nga madekwana kha vha ambare zwiambaro zwino vhonadza uri vha kone u tsireledzea. Tshithu tshine tsha khou fhedza vhathu fhano kha vunḓu ḽashu ndi luvhilo. Vhathu vha khou gidima nga luvhilo lwo pfukaho, zwa fhedza musi hu tshi bvelela tshiṅwe tshithu muthu a vho a balelwa u langa goloi yawe, zwa fhedza a tshi vho ita khombo. Ha dovha hafhu na mafhungo a vhathu vho no khou reila vho kambiwa, naho riṋe vhaofisiri vhashu vha tshi khou fara vhathu nga vhunzhi vho kambiwa, hu kha ḓivha na vhaṅwe vhane a vha khou thetshelesa vha khou wanala vha tshi khou reila vho kambiwa.
vamwe ndi ava vane nga khou amba vhavenḓa nga nayo vhane vha khou vhesa zwipondwa nga maanḓa ri na vhavenḓa nga nayo vhanzhisa vho no khou lovha ra dovha hafhu ra vha na vhaṋameli uri vhaṋameli vhashu kana ndi kha goloi ṱhukhu kana ndi kha thekhisi kana ndi kha basi kha vha vhese na bannga ngauri vhaṋameli ndi vhone vhanzhisa vhane vha khou ri sia. Vha ḽihoro ḽa ANC vho rumela luṅwalo lwa mbilo kha vho Jabulani Sibongiseni Khumalo hune vha khou gwa uri vha litshe u shumisa tshigaṱhalu na dzina ḽa Umkhonto weSizwe. Ḽihoro iḽi ḽo shumisa dzina iḽo lwa miṅwaha phanḓa ha musi ḽi tshi ṅwaliswa hune ḽa ri dzina iḽo ḽi na vhuṱumanyi vhuhulwane na ḽihoro. Ḽihoro ḽa ANC ḽi ri ḽi na pfanelo dza u shumisa iḽo dzina. Ḽihoro ḽa ANC ḽi ri ḽi dzhiela nṱha dzina na tshigaṱhalu tsha Umkhonto weSizwe hune u nga shumiswa hazwo nga nnḓa ha thendelo zwa nga sia vhadzulapo vha tshi ṱumanya ḽihoro ḽa ANC na iḽo ḽihoro ḽiswa ḽa polotiki ḽo ṅwaliswaho nga fhasi ha dzina iḽo ngeno zwi songo ralo. Vha ri tshe ḽihoro iḽo ḽa vhumbiwa ho no vha na nḓaḓo nga ṅwambo wa dzina iḽo. Vha ANC vha khou ṱoḓa vho Jabulani Khumalo vha tshi litsha u shumisa iḽo dzina ḽa MK hu saathu fhira ḓuvha ḽa vhufumbili ṱahe ḽa uno ṅwedzi hune vha ri zwa sa ralo vha ḓo dzhia vhukando ha mulayo hune zwa nga katela na mbadelo dza u shumisa dzina iḽo hu sina thendelo. Ḽihoro ḽivhusi ḽi ri ḽi a ṱalukanya zwe Phuresidennde wa kale vho Jacob Zuma vha amba uri a vha nga ḓo voutela ḽihoro ḽa ANC he vha ri vha vha ḓo voutela ḽihoro ḽiswa ḽa MK. Phuresidennde wa ḽihoro ḽa ANC vho Cyril Ramaphosa vha ri vho Zuma vhe na vhone vha vha vhe Phuresidennde wa ḽihoro ḽa ANC vho vhofholowa u bvisela vhupfiwa havho siani ḽa polotiki na u voutela ḽihoro ḽine vha ḽi takalela sa mudzulapo muṅwe na muṅwe. Vhakhosatu vha ri tsheo ya vho Zuma ya u sa galatsha vhakhethi uri vha voutele ANC na uri a vha nga vouteli ANC a si zwino dina. Vho Zuma vho akhamadza vhanzhi nga mulenzhe wa vha dzhia wone siani ḽa zwa polotiki musi vha tshi ṋetshedza ḽihoro ḽa ANC bammbiri dza zwa dzikhetho dzi ṱahisa uri vhushaka havho na ḽihoro ho swika magumoni. Kha ḽihoro ḽi vha ḽi rangaphanḓa lwa miṅwaha i paḓaho 2 kha maimo o fhambananaho. MK. That's what I'm calling for. I'm not going to vote for the ANC. I'm going to vote for MK. And I'm calling MK members, ANC members, to vote for me, MK, so that we have a majority to change this country. Liga ili lojiwaho nga vho Zuma liko fandekanya dzangano la valedzani la SANCO khathihi na ḽihoro ḽivhusi. Vha SANCO vha ri vha khou ḓisendedzela kule na fhungo iḽi ḽi kwamaho vho Zuma na ḽihoro ḽa ANC. The ANC's national office itself, which is the only ANC structure which has a constitutional mandate to deal with Zuma, has not said anything of significance about this matter. So why must SANCO involve itself in such ANC matter? Vha dzangano ḽa khosathu vho sasaladza vho Zuma kha fhungo iḽi na zwiito zwavho musi hu tshi khou livhiwa khethoni. Ngeno muṅwaleli generala wa ANC vhegeni dzo fhiraho vho ṱahisa uri zwiito zwo raliho a si zwiswa kha ḽihoro hune vhathu vha thoma mahoro maswa sa nḓila ya u ṱoḓa u wisa ḽihoro fhedzi zwa ḓifela mbevha. Anyone who's dividing the movement must be isolated. Nina basmoshayo, you must go well and never come back. President wa ANC vho Cyril Ramaphosa vho livhisa mulaedza o tevhelaho kha vho Zuma. To our detractors who think that the ANC is not going to perform well, who actually wish we should go below 50%, and I want to say that those wishes are not going to be fulfilled. Those dreams are not going to happen. Vha komiti khulwane ya ANC vha khou ḓi yo dzula vha songa mutumba nga fhungo iḽi. Vha ANC vho swikelela thendelano nnḓa ha khothe na vha Ezulweni Investments malugana na masheleni a swikaho miḽioni dza R102 a konṱiraka ya u kanḓisa mabambiri a u kunga vhakhethi.
ANC abatshaḓo ya khothe ya ndayotewa u pikisa tsheo ya khothe khaṱhuli ya uri ḽihoro ḽi badele Ezulweni Investments milioni dza R200 wa dziranda. Presidente wa ḽihoro Vho Cyril Ramaphosa vho ranga phanḓa nzudzanyo dza fhungo iḽi he vhahulwane kha ḽihoro khathihi na vhoramabindu vha ḓiṋetshedza uri vha ḓo badela Ezulweni masheleni ane vha khou kolodiwa. Khamphani iyo vhuya ya ita mishushedzo ya uri i ḓo rengisa thundu dza ḽihoro ḽivhusi ngeno vhaofisiri vha zwa mulayo vho lingedza u dzhia thundu dza ANC sa nḓila ya u lifha tshikolodo. Ro dovha hafhu vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Mbuso yashu ya ḓuvha i kwama ḓuvha ḽa khushumusi ine ya vha ya musumbuluwo. Vhone vha khou dzudzanya u ḓimvumvusa vhe ngafhi na nnyi. Kha iyo mbudziso vho ipfa vhupfiwa havho ndi ha ndeme. Nga vhe tshipiḓa tsha mbekanyamushumo nga u ri ṅwalela kha Facebook na X ndi SABC Mafhungo. Ngeno nomboro dzashu hu 078 459 1516. Zwa zwino ri lavhelesa milaedza ya avo vhe vha ri ṅwalela kha Facebook ri pfe uri vha ri mini nga fhungo ḽi sangamisi vhuṱana chief mulufha wa deep suit attention for ende phala mashavha mpondini nga khushumusi ya musumbulo nṋe ndi ḓo vha ndo ḓibvela na muṱanane wanga na muṱa wo fhelela na muṅwe muṱa wa khonani yanga si Jomaliva ro ḓiyela nga fha ri 3 years ri ḓo vha ro dzula hone ri tshi khou rwiwa nga muya no amba aḽa na aḽa o no fhaṱa khathihi no gotsha zwezwi zwiṱukuṱuku zwine ra ḓovha ri nazo nda vhathu kha vha ḓi fara zwavhuḓi nga khushumusi. Nṋe khushumusi ndo i dzudzanyela uri ndi ḓo ya kerekeni nga matsheloni ra athenda zwithu zwa kereke i tshi bva nda vhuya hayani nda vha ndi na muṱa wanga na mashaka na dzikhonani ri tshi khou humbula ha ya mabebo a murena. Ro livhuwa ndi vhurusani u bva kha kutondoni nṋe ndi pfi Makhuvhele Lugisani ndi dzula nga hafha Mililo Gudumabam. Nṋe a huna vho zwiṅwe zwe nda dzudzanya ndi ḓo ḓiyela kerekeni nda ya nda ḽela hone khushumusi henengei u bva afho nda vhuya fhano hayani a hu tuvha na zwinzhivho zwithu a zwi khou ṱangana ṅwaha u ḓaho nda nṋe ndi pfi vhafunzi vho mpipula ke ndi dzula mungu ya pha kha 60 nṋe ḓa khou ri ḓiphina nga ḓuvha ḽa khushumusi ḽa musumbuluwo ro dzula hanefha hayani ri tshi khou gotsha ri tshi khou ḽa ri tshi khou ḓiphina na magarabanga ri tshi fhedza ḓo dzhia magarabanga nda ṱuwa nda sumbedza fhethu no pfi Tshatshingo a vha ṱalukanyi magarabanga ḓo ṱuwa ra ro dzula hanengei ra vhuya ḽi tshi khou vhela ra awela. Ri khou livha nga maanḓa vhupfiwa havho he vha vhuḓisa nga WhatsApp. Zwa zwino ri ḓo livha kha milaedza ye vha i rumela kha Facebook. A ri vhone zwa uri mulaedza wa thoma u khou ḓa na nnyi u khou ḓa na Sigweda Phathu ane a ri u bva Itsani ene uri ndi ḓo vha ndi henefha hayani na vhana. Nebulaudzi Pastor Mutheiwana ane a bva Vondwe uri nṋe ndi ḓo vha ndi tshi tou vha hayani na muṱa wanga ro ḓidzulela hone ri tshi khou bika na u gotsha ro ṱangana roṱhe. Muṅwe mulaedza u khou ḓa na Vincent Khotsia Tshedza Mulaudzi vhane vha bva Lwamondo nṋe ndi ḓo vha ndi kerekeni nda kona u ya nda dzula na muṱa wanga hayani ri tshi khou gotsha ṋama. Muṅwe mulaedza u khou ḓa na Rasalikwa Neshunzhi a ri nṋe ndi ḓo vha ndi muya muḓala hoṱhe vhunga hu Nyendavhusiku ya ṅwaha wa 2023 ndi tshi khou ya kha 2024. Muṅwe mulaedza u khou ḓa na Ndivhudza Tshilema ane a bva Tshisaulu uri nṋe ndi ḓo vuwa nda ya kerekeni na muṱa wanga kereke i tshi bva ra ḓidzulela hayani. Livhuwani Makhuvha ane a ri nṋe ndi ḓo vha ndo tou ḓidzulela hafha Alexander ndi tshi khou ḓiphina na muthu wanga. Ndi mafhungo avhuḓi u pfha uri vhathu vha ḓo ḓiphina na vhathu vhavho vhaṅwe vha khou ya dzi kerekeni vhaṅwe vha ḓovha vha na miṱa yavho. Zwine zwa tou sumbedza uri mini tshifhinga tsha khushumusi a i sokou vha ḓuvha ḽine ra vha ri khou elelwa murena Yesu kana mabebo a murena Yesu. Ndi ḓuvha ḽine ra vha uri sa miṱa na ri mbo ḓi ṱangana ra ḓiphina nga zwine ra vha ri tshi khou zwi ita. Nga ri ise phanḓa vhaḓivhi zwa masheleni vha khou tsivhudza vharengi u shumisa masheleni nga nḓila i vhuyedzaho nga maḓuvha aya a dzi holideyi dza khushumusi na mafhelo a ṅwaha. U ya nga
muvigo wa Debt Buster ukusumbedza vunji ha vashumi vha khou mbwandamela zwikolodoni. Muvigo uyu u dovha wa ṱahisa la uri vhashumi vhanzhi vha dovha hafhu vha shumisa phesenthe dza 35 dza miholo yavho u badela zwikolodo. Vha mbekanyamushumo ya zwa maramani vho amba na vhaḓivhi vha zwa masheleni vho Tshilidzi Mavhungu na vho Takalani Mudau u bva ha National Credit Regulator he vha tsivhudza vharengi nga mbuno dza u vhulunga na kushumisele kwa masheleni zwino nga maḓuvha a dzi holiday. Ezwo zwo vha zwi tshi khou to amba uri havho vhathu vhane vha vhidzwa middle class tshifhinga tshinzhi vha na u kona u swikelela u dzhia zwikolodo ende tshifhinga tshinzhi vha wana uri a vha shavhi u dzhia zwikolodo. Muthu u dzhia tshikolodo na musi a tshi khou nyago ya kha holiday kana a khou nyago u renga zwiambaro vha wana muthu ana dzi account nnzhi. Zwino ndi ngazwo zwine vha ḓo wana uri vhunzhi havha vhathu zwa zwino muholo wavho munzhi u khou fhelela kha zwikolodo zwine vha vha nazwo ende vhunzhi havho futhi a si vhathu vhane vha ri arali o vha ana hu na tshanduko ya nyimelo a nga ri ndi nga kona uri ndi tshentshe zwithu zwine nda vha nazwo arali ndi na goloi mbili ndi rengise nthihi arali ndo vha ndi tshi dzula huṅwe fhethu hune ha vha uri kha musi rente i ya ḓura ndi tshentshe. Vha wana uri vha sala vho dzula vha tshi khou tea u badela zwikolodo zwinzhi zwine vha vha nazwo nga muholo honoyo ngori a vha nyaga u shandukisa nyimelo ine vha vha khayo. Sa zwine nda ṱalutshedza mathomoni ri na dzema vha ḓo zwi dzhiela nṱha uri na musi arali muholo wa muthu tshi khou gonya vha wana a tshi fanela u shandukisa hune a dzula a dzhia na goloi ntswa vha wana arali vha tshi khou pfulutshela fhethu ukene na tshikolo tsha ṅwana a vha tsha mu dzhenisa ngei kha public vha mu dzhenisa kha tshikolo tshiṅwe tsha nṱha nga maanḓa. Vha wana na zwithu zwinzhi zwine vha khou ita zwi tshi thoma yo gonya zwa ḓura nga mulandu uri vha khou vhona uri muholo u gonya. Zwino ri fanela u swika tshifhinga tshine reri ndo guma hafha zwe nda ndi khou ṱoḓa u swikelela kha hetshi tshifhinga tsha zwino ndo guma hafha goloi ndi ḓo tshimbila nga eneyi ndi ḓo dzula nḓuni yeneyi ṅwana nga ḓo dzhena henefha tshikolo ra kona u lindela muholo u tshi khou ḓigonya u tshiya ri kona u vha na tshelede ine ra kona u i vhetshela thungo u tshi sedza matshelo zwine zwa nga sa tsumbo tshikolo tsha ṅwana hu na vhana vha no khou ya zwikoloni ṅwaha u ḓaho mara vha ḓo wana uri vhathu a vho ngo ḓilugisela hezwo zwithu. Mulayo u khou tea u khwaṱha rine ri sedza uri mulayo u khwaṱhe uri vhone vha songo wana zwikolodo zwine a zwi na mushumo vha balelwa u zwi badela. Arali hu no uri vha khou nyaga u dzhia tshikolodo tsho isa ṅwana tshikoloni mulayo u ya tenda uri zwiṅwe zwithu zwi songo to sedzesiwa vha fhiwe tshelede yo isa ṅwana tshikoloni. Arali vha na emergency mulayo u ya tenda uri zwiṅwe zwithu zwi songo sedziwa kana arali vha khou nyaga u vula bindu sa zwe vha amba zwone mulayo u ya tenda uri zwiṅwe zwithu zwi songo sedziwa. Fhedzi arali vha khou nyaga u renga goloi vha khou nyaga u renga nnḓu vha khou nyaga u dzhia credit card rine ri khou ri zwithu zwoṱhe muholo wavho zwikolodo zwine vha vha nazwo zwiḽiwa kana dzi expenses zwavho kha zwi vheiwe fhasi zwi calculate nga nḓila yo fanelaho vha fhiwe tshikolodo tshine vhone vha ḓo kona u tshi badela ngauri havha vhathu vha ya zwi ḓivha zwori arali vhone vha fhiwa tshikolodo tshine a vha koni u tshi badela ngauri a vha ngo asesiwa zwone rine ri tshi ḓa ri khou ḓa ra tshikolodo tshilani tshoṱhe kha tshiphumuliwe zwine zwa sia zwi tshi khou ita uri kha havhaḽa vhathu zwi amba uri a vha tsha kona u ita mini u rengisa vha tshi ya phanḓa. So rine milayo yashu yo khwaṱhesa nga maanḓa lune a ri tendi uri zwikolodo zwi sokou fhiwa muthu ane ha koni u zwi swikelela. Ri a zwi ḓivha zwori vhathu vha ya amba mafhungo a si one vhone vha tshi vhudzisa upfhi muḓagasi vha badela vhugai maḓi vha badela vhugai vha tsisela zwithu fhasi ende havhaḽa vhathu ngori a vha na proof yo kona u vhona uri nga ngoho ndi zwone vha wana vha tshi khou kona uri oyu muthu o saina uri ene u badela tshelede ino ni yo ralo ndi ngazwo rine ro kona u mufha. Zwino vhuṱanzi vhusi ha vhukuma nahone u ya itisa uri ri balelwe u vha thusa arali vha tshi vho ḓa kha rine vhone fhiwa tshikolodo tshine a vha kona u tshi swikelela. Kha sia ḽa vharengi ndi miṅwedzi ine vha vha khou yo awela vhaṅwe vha vha khou pfha uri ro shuma tshifhinga tsho awela tsho swika ri khou ḓiphina nga dzi tshelede dzashu mara kha vha vho kolodisa ndi miṅwedzi ine ya konḓa uri vha wane masheleni avho a mafheloni a ṅwedzi ane vha tea u kokodza na nga ṅwedzi wa phando u wana zwi tshi konḓa ngauri ndi tshifhinga tshine vhana vha khou humela zwikoloni nahone vha ḓo wana uri miholo vhaṅwe vho no i wana kale miholo vhaṅwe vha i wana u ṱavhanya. Zwino vha tshi khou i wana u ṱavhanya miholo inoni zwi ita uri vha wane hu tshi vha na tshifhinga tshilapfu tshine muthu a vha sa khou hola ngauri ro ḓowela uri i tshi tou dzhena tshelede i namba ya shuma yoṱhe vha wana u tshi vho dzhena kha ṅwedzi uno tevhela wa phando u si tshena tshithu havha mafhungo i dovha u dzhena zwikolodoni zwinzhi zwe vha vha songo zwi dzudzanya mara tshithu tsha ndeme tshine vha fanela u tshi u dzhiela nṱha ndi u vha na mugaganyagwama wa u dzudzanyela ṅwedzi wa zwino na ṅwedzi u ḓaho wa mathomoni a ṅwaha uri vha songo swika hune vha dzhena khakhathini ya zwikolodo zwi songo teaho.
Muthu muthi obulawa ngeno goloi dza dzibaki dza rathi dzofisiwa mukanoni zwisiho mulayoni dzofirisiwa mukanoni zwisiho mulayoni uya Mozambique vuponi ha ematekenyeni sina bodara ya Kosi Bay dibula ha khunzi ya KwaZulu-Natal. Izwi ndi uyanga ha foramu ya vhadzulapo ya tshipholisa ya Jozini. Izwi ko itea nawo ho rumelwa mapholisa kha masipala wa Xitiriki wa Umkhanyakude ulwa na vugevenga ho to dzudzanyiwaho mikanoni. Some of these incidents occur during the night when police are not on their border post. Cars are still being smuggled and people are still being killed. Just recently, there's one person who was hijacked and his car was taken away. Our appeal is for our government to ensure that they have bilateral engagements with their counterparts in Mozambique so that they will come up with a solution to stop the market for these stolen vehicles. We're still containing the crime in that area. We're still pretty much present. There will be incidents there and there that will be happening, but we can. It's not alarming enough for us to be worried and then say there's a crisis. So we have not reached that stage as yet. So, but we're going to continue engaging community. We've got a lot of community structures. We've recently had Imbizo in that area just to listen to the views of the community. Yeli fhungo rine sa vhadzulapo a ḽi khou ri fara zwavhuḓi na luthihi. Nṋe ndo bebiwa fhano ro ri tshi aluwa musi ri tshi kha ḓi dzhena tshikolo ri tshi kha ḓi vha vhana ho vho tshipfi hu na thuwa ya u kona u ḓivha zwa uri ri na PR Mphepo Airport. Murahu musi airport i tshi khou shuma hu na vhathu vhangana vha vha tshi khou shuma vhene zwa zwino a vha khou shuma. Zwa zwino ri tshi khou amba nga muvhuso washu u khou amba nga mishumo ine ya khou galangala na ine vha khou nyaga u create. Ichi a tshone opportunity tsha vhukumana tshine arali he airport yashu ya nga pfi i khou shuma ra ḓo wana maḓana na maḓana a vhathu vha tshi khou shuma. Ndo bva Joburg nda reila nda ḓa nda ima hafhaḽa vhukati ḽa bada uri ndi kone u vhona uri a hu na kholomo ine khou tsa i tshi gonya hafha ra khou shavha uri plane ḓo ri tshi lenda wa tshi pfi fhaḽa ya mashini yo thola kholomo. Musi transition i tshi ḓa zwithu zwi songo centralizwa zwoṱhe a ron Polokwane ndi zwone zwa ula airport inoni and we're still very much worried sa vhadzulapo. Nṋe u ya nga nṋe ndi vhona unga ri miṅwaha mivhili ya mugaganyagwama in the next 2 financial years hala mafhungo ri funa vha ro no a dzudzanya ro no increase number ya dzi planes no khou lenda. Dihambile dibonile bandixelele bandinikile. Vakati vakhambekanya mshumo ya Maambiwa na musi o fara mushumo wa tshihumbudzo wa boḓelwa mukutukana ane a ḓivhea sa Zahara. Mushumo wa mbulungo ya Zahara u ḓo vha hone matshelo fhaḽa ḓoroboni ya East London. Beginning of her career, she surprised the entire country. Zahara became an instant superstar with one singing, something that many artists achieve on their 6th or 7th album. Zahara loved her family with all her heart. I believe that at the last moment she let go because she had been through too much. So many things that all of us don't know. From a very young age, obulelwa ibingumuntu olomuntu engayithandi kwenu, engumuntu onethemba and engumuntu osuka kwikhaya elenkonzo, engumuntu onenkolo. She was a believer. Yabona lekata isiphilisi lekata. Isiphilisi lekata. Ndikhumbula athi kulelwa uba ungatsha lapha kwami ndiphuma nenkatara yami andinazi zithabe ukuba singabantwana bakho nje nathi athi ndiphuma nenkatara yami ndiqale umqolo mina niyolandela
le ibiyinhliziyo kaBulelwa. Uba ufuna umazi uBulelwa umazi ngekadayi apho umbona khona ukuthi noba uyafika ebusuku xa uthi usithi uyothuka ebusuku hayi mani kukhali ikadayi uthi buna ngamaxesha ngo-3 athi hayi mani ikhona ingoma endiyivileyo ndisabhala yima ndiyabuya ndizolala yima ndiyabuya. Ndiyabulela mama tata bengihleli nabangani bami. Congratulations. Vorabulasi bafuwi vhuponi ha Dennilton vunḓuni ḽa Limpopo vha khou vhona mapholisa mulandu wa u shumisana na mavemu u tswa thakha yavho. Avho rabulasi vhafuwi vha khou ṱoḓa mapholisa vha tshi tsireledza vhathu vhane vha bulula zwiito zwenezwi zwine zwa kwama zwigwada zwa u tswa zwifuwo. Izwi zwo ṱaha tshifhingani tsha muṱangano vhukati havho na muhasho wa mapholisa ngei Malaining henefho Dennilton. Vhupo ha Dennilton vhuvhaliwa kha vhuimo ha u thoma u mona na shango kha zwiito zwa u tswiwa zwifuwo. Vhorabulasi vha ri vhugevhenga vhu dzulela u itea musi zwifhinga zwa murundu wo ima nga tshifhinga tsha nyambedzano na mapholisa. Vhorabulasi vho pomoka mapholisa vha tshiṱitshini tsha Marble Hall na Dennilton kha u dzhia masheleni a tshanḓanguvhoni u bva kha mavemu vha no tswa zwifuwo. Vha ri avho vhe vha ṱahisa izwo vha khou wana tshutshedzo dza u nga vhulawa. Seponisa sa rena ga nke sa bereka ka thata mo e leng gore re ka tshepa gore le ka moso re senyegetswe re ka kgona go ba bitsa ba tle ba re thusa because nna ka bonna ke nne ke na le bone. And what makes me worry is that I'm one of a CPF mo e leng gore go le mo motseng ba go botsa ba re ya squatla re botsa ka maphodisa lena la utswa le batho ba le case tsa rena di teng re na di case tse leng gore di tletse ka molaborilo ga di attending. Maphodisa ba re ana bohlatse bokana ba botsisha wena ba re bohlatse bokana ge ba bo hwetsa a go ne selo se ba se dirang dikgomo ga di ne mafofa a di fofe di tsere ke mokete dikgomo di ka se fofe mo tša ya marabiane tša fofa mo tša ya rostefentere gomme di tsere ke motho. Mapholisa vho fulufhedzisa u sedzulusa mavharivhari a nndwa vhukati ha vhaofisiri vha mapholisa vha vhuponi ha mahayani khathihi na mavemu. Vha ḓo dovha hafhu vha khwaṱhisa tsireledzo tshiṱitshini tsha mapholisa tsha Marble Hall. When it comes to the stock theft issues, they are serviced by the Marble Hall stock theft. It has come to my attention that I think that stock theft of Marble Hall drastically there's something that I need to do so that at least our stock owners can find comfort. Vhupo ha Dennilton ho dovha hafhu ha anda tshivhalo tsha milandu ya zwiito zwa u tambudza nga mbeu, vhufhura khathihi na u homboka dzigoloi. Mbonelo ya mapholisa i ḓo engedzwa nga tshifhinga tsha ano maḓuvha a holiday. Kushumele kwa mapholisa ko sia vha muṱa wa ha Matlakala fhaḽa Klerksdorp vunḓuni ḽa North West vhane vha khou ṱoḓela ṅwana wavho Kamohelo Matlakala vhulamukanyi. Vha na mbudziso nnzhi. Vha muṱa vha ri matshilo avho a ḓo dzula o shandulwa nga masinḓambilu a khombo ya badani he ya dzhia vhutshilo ha ṅwana wavho wa musidzana wa miṅwaha ya 21 we a tshaisiwa nga goloi a tshi khou fhira bada. Khombo ye ya itea nga madekwana a ṅwedzi wa Ṱhangule ṅwaha wa 2019 yo sia muṱa uyu wo kwashekanya nahone u tshi khou kundelwa u ṱanganedza tshikhala tsho vuleyaho matshiloni avho. Intention ya motho o thula ngwanaka e ke gana batla go dira hit and run mare ka mo morago gana tla setse morago ke le kgwale le di sa disitse statement sa gagwe ko police station aba mo fosta gore a fetsa go ema wa bona ke motho o leng gore o no le bojalo o fitile stop sign fela a le mo speeding a timile di light tsa koloi semanta ga sa teng itse a tswa ko court ka ba mo release a ke re ka go latola ngwana ka gore ngwana ka o tlokofetse gote motho o sa le ba mo bulela mo bane ka mantag ke be ke re le bulela ya motho ngwana ka ene gala go betse kwa ICU no yena o tlhoka gone nako e ke ile ke ne ke shebile gore e tshwanetse ne change tomede ba re ba change tomede ene John tshwantsane ba mo re-arrest so zanke ba mo re-arresta motho ke batla justice for ngwana ka gona go motho a ka bola ngwana a ba sala ena phela bophelo ba gagwe monete ke ga go etsagala next a tshwara go na something at least a bontse
babonto guilty of something wa phela no ke mona mo Facebook wa thanda manyalo a batho we ga eng ka mo ka selo a etsa do tseo ene mo pheleng ba ga bo fedi because of and a sa tla a re sorry because re mone le go police station ke mone it's a tshwere bosigo ba teng a re shebelana a bua nix. We can confirm that the said case was registered in Potchefstroom. Investigation has been done. We are only waiting for the result regarding blood specimen for alcohol analysis, which were sent to National Department of Health Forensic Chemistry in 2019. We have also embarked on a request to fast-track the process. Khotsi ya dipolelo Daphne Mohale wa mengwaga ya 15 ba khou itela khuwelelo mapholisa uri ba fare abo be ba vhulaha ṅwana wavho vhunga vhadzulapo vha Soshanguve Block NN vha songo tsireledzea. Izwi ndi nga murahu ha musi vhathu vho dzhena lufherani he uyo ṅwana a vha o eḓela hone vha mu tshipelwa vhudzekani na mukulu u swikela a tshi lovha. Swondaha yo fhelaho musi vhabebi vhawe vho eḓela kha luṅwe lufhera. Mapholisa vha ri tsedzuluso dzi khou bvela phanḓa. Vhupo ha Soshanguve vhu khou thoma u vha fhethu hune zwiito zwa vhugevhenga zwa khou thoma u hulela. U tshipo wa musidzana wa miṅwaha ya 15 henefho nga ngomu nḓuni na vhabebi vha vha hone kha luṅwe lufhera zwa khamadza vhunzhi ha vhadzulapo. Ḓo vha safe hone ari safe because o ka re fela jalo tsamaya le mashiu especially ka mkhwira jeni ka mo re sa tshuile ka bontsi wa bona. So now I so wish the government are like a solution because this thing you know continue as so. I so wish already this variable solution ba khona o stop di dini sal ele nthe e re tlotse botlhoko thata ene re te pona hore ara wa itse re na re tshuile a re khone le robala butsi ka a re itse who is the next e o thomile go ka ngwano maybe motho a nkra a so tshwari o sentse na le teng ka montle bana ba sa le safe rena ba sa ya re sa le safe. Mathomoni a unongwa chitumbu cha musidzana wa miṅwaha ya 17 we a vha kha matric ka tshikolo tsha sekondari ya Ntsako tsho wanala ḓakani nahone tsho tshipiwa. Khotsi ya ṅwana wa miṅwaha ya 15 vho ita khuwelelo kha mapholisa uri vha fare muhumbulelwa nga u ṱavhanya. Tsotsi e irileng ntho irileng kamo e tshwariwe hore le di families tse dingwe di khona o fila hore okay at least motho o tshwerwe so re safe because now everyone o tshuhile because re batswadi ha re lebana and then ha o robetse and then o ka se bana ba hao le mosadi o ka kra o robetse le bona mo di mampete. It's obvious hore bana ba ne le di rumu tsa bona so no re phela re tshuhile. Musidzanyana uyu ane a pfi Dipulelo we a vhulawa u ḓo vhulungwa nga ino Swondaha vunḓuni ḽa Limpopo. Tshiimo ngei Gaza a si tshavhuḓi vhathu vha zwigidi vho hanganea hune vha khou konḓelwa u swikelela thuso na zwo ralo u vhonala hu sina fulufhelo kha vhadzulapo vha Palestina ḽa uri khuḓano dzi nga vha dzo ima. We as South Africa have been sending humanitarian assistance and we will continue to do so in the form of food, in the form of medical assistance. The gift of the givers has proven to be a very good agent in this regard, and our assistance is channeled directly as well as through the gift of the givers, which is a trusted South African organization. But even they are having trouble and difficulties in sending through the assistance that we have offered. Unlike what people believe, there's hundreds of thousands of people still in the north. They're calling, but we can't get to them. They're saying they're hungry. People calling in, my kids haven't eaten for 5 days. We haven't eaten. You know, we get a little bit when it comes in. So there's intense hunger at a level that nobody's ever seen before in Gaza. So what the WHO guy is saying, or World Food Program guy is saying is correct. There's intense hunger. We hear it from our team members. We hear it from people on the ground. We hear it from all over. And they're saying we're very hungry. And that's our priority, has been buying food and medical supplies and concentrate on sending tons of food in when it can get in.
Mbekanyamushumo ya Maambiwa yo guma hanefha ndo livha nga maanḓa vhodzedzana nne tshanduko ligege u bva nga awara ya vhutahe u vhuya u swika ya vhufumi ndi tshi khou vha tamela khushumusi ya nṱhesa nga maanḓa vha ḓiphine tsha vhuṱhogwa ndi tsha uri musi vha tshi khou ḓiphina kha vha vhe muthu o tsireledzeaho vha songo nwa vha kambiwa vha dzhena badani ndi a vha funa ndaa